دفعوا عمرهم ثمنا للحرية في طريق طويل صعب للوصول إلى الحقيقة. خرجت الثورة من الحواري الفقيرة ومن أحلام العاطلين المجهضة ومن شباب الطبقة الوسطى الذين ضمت بهم الظنون وادخروا لأدوار ليس من بينها الانشغال بالسياسة والهم العام. تصعيد العمليات العسكرية استمر أيضا في عدد من أحياء العاصمة التي تعرضت للقصف. أوضاعا أمنية متدهورة وسط مطالبات واسعة بإعادة الحياة إلى طبيعتها في المدينة. هاربون من موت إلى موت في موسم الهجرة عبر المتوسط، هناك حيث القارة العجوز، وأمواج تنقل كثيرين منهم جثثا لترقد بسلام على شاطئ الأمان المأمول. The stories of those who drown can only be understood by those who have actually lived through it and still remember all its details. Those scenes are repeated daily, and despite all the dangers, migrants do not stop taking the tough journey as they run away from the wrath of war, endangering their lives and their families' lives in pursuit of the future. Here, there is only death, no human rights, no saviors, and no swift interventions from the international community. That is the truth of which nothing remains but their dreams, a few memories, and some witnesses on what happened on that deadly journey. Our team got the chance to highlight their experiences. We searched for survivors to document their experiences and what they faced during their journey in the sea. After a thorough search and investigation, we found some people who have survived death. Dr. Mohammed is one of those survivors who escaped from Syria passing through Turkey until he reached the shores of Greece in a boat trip with some other refugees. He continued his rugged journey until he reached Norway. Our first destination is the city of Bergen, where he lives. I remember the first time I used the VR glasses, when you have this new adventure of seeing everything around you, something new. It was the same thing with my first time in a demonstration. I was in my clinic and my friend called me. He just told me there's a demonstration in that place. I just left everything and I went there. And it was something new, some new feeling, something we didn't have, freedom. We heard about it. We thought that we know it. But it was the first time that we felt it. That's why we as Syrian people, we began our revolution against the regime. We began as activists. Then we had to participate in helping people. I started working with several organizations, and I ended up working with Save the Children, where I was managing director of a hospital. There we saw a lot of unfortunate events.
Even though we didn't think about anything else, we are there to help. We love our country. We don't think about anything else. I don't need to go to Europe. I'm here, I have my job, I'm helping people, and they need me. But sometimes you just realize that you are weak. You can't do a thing. And it's time to move on. It's not, you realize that every moment you spend in Syria, it can be the moment that you can die, and you will not change anything. Then I decided to take the boat from Turkey to Greece. In that moment, I know that I'm just giving my life to smugglers, but there were no other chances. There were no other ways to go to that destination. Then we went into the boat, where we were around 15 person with the sailor. He was a young Turkish smuggler who took us. In the beginning, there was the other smuggler. Like, you could see Lesbos Island from the Turkish coast. And he told me, look there, you can see it. That's the safe land. That's Europe. In 1 hour you will be there. Turkey is not the only launching pad for refugees to Europe. There is another route to Europe, used by thousands of refugees every month. It is the longer and most dangerous route. The trip starts in Alexandria, and refugees land on the shores of Italy. It is that route that Nidal took with his family to reach Europe. We went to Berlin to meet with Nidal and his wife Rima, to hear their story and how they lost their 18-month-old son Motaz. نزلنا من القاهرة رحنا على اسكندرية مشان ندور على مهربين ونطلع بالبحر. إنه قالوا لنا إنه من مصر لإيطاليا كتير سهلة وسفن مريحة وكل شيء مأمن. صار نضال يسأل على المهربين لا لقى واحد مهرب. بعد ما إجا يوم قالوا إنه هاليوم المساء الطلعة. وصلنا على شط البحر فإجا القارب لازم نمشي بالبحر لحتى يوصل المي لهون مشان نطلع على القارب الصغير اللي بده ينقلنا على السفينة الكبيرة. لما اجى القارب صارت العالم تتدافع وصارت تركض يعني الشاطر اللي بسبق. وانا واقفة متلبكة خايفة انه يعني يصير شيء انه واقفة جنب نضال وكانت اخته لنضال معنا وكل واحد يعني معاه اولاد معاها اخته لنضال معاها بنت عمرها شهر. وأنا كنت خايف يعني صار في توتر وما خبرت أهلي إنه أنا طالعة يعني ما سمعت لا صوت بابا ولا ماما إنه أنا ما عارفة حالي إنه أوصل ولا ما أوصل. فلما إجا القارب صارت العالم تطلع إجت شفتني وحدي بنت جارتنا بالحارة كانت بالمخيم شفتني هيك متلبكة قالت لي أعطيني معتز عنك وإنت امسك الأغراض منيح. مسكت معتز وسبقتني. It wasn't easy in the boat. At the beginning we were like 15 people inside a boat which is for 5, but we know it's like 1 hour and we will be in the other side. But in the middle of the way, 30 minutes and the boat sank. Then everything became very chaos. People died. We stayed in the cold water. I felt my teeth are cracking because of the cold. We thought that we were gonna die. In any moment, we're gonna die.
We stayed 5 people with each other, waiting for help. But I was just thinking that who will die first? Me or him or him or him? Because I was sure that nobody is coming. 5 hours and in the middle of the night, in the cold sea. There is no chance. I cannot survive. Maybe I will survive 2 or 3 more hours, not more. You just facing the death. Alexandria again. Nidal's family had to return to Alexandria after their first attempt to cross the sea towards Europe had failed. This time it was without Motaz, their 18-month-old son. طلعونا من المي قالوا لنا ارجعوا المركب تعبى، بصير في خطر اذا طلعتوا كمان عليه وزن بجوز يغرق على الطريق. قلنا لهم ما مشكله، استنينا. قال هلا بده يوصلهم على الفلوكه ويرجع. راح وداهم على الفلوكه ويعني وطول كثير لرجع. ونحن هون الولد راح، نحن ما منتبهين انه فاطمه الشعبي اخذت ابني وراحت فيه. وصار في هون مثل يعني بطلنا بدنا نسافر، صارت في فزعه كبيره انه راح الولد، بدنا نلاقيه ولا لا. دقيت للمهرب، دقيت للعالم، حكيت معهم، قاموا قالوا لي هلا بنبعث لكم مركب. اجى القارب بعد شي نص ساعة من طلعتين هن ركبنا بالقارب ومشينا بالبحر شي ساعتين انه عم ندور على السفينة اللي انتقل عليها الولد. لما وصلنا على السفينة كان بيننا وبين السفينة يعني مثل هون وأول البيت، إنه ما كتير بعيد، يعني شايفين ضوء السفينة نحن. ونقول له قرب اللي عم بيقود القارب، قلت له قرب على السفينة، قال لي أنا ما بقدر أقرب، السفينة لازم تقرب. يتصل بالسفينة، قربي يا سفينة، ما رح يقدر يقرب، وكان في كتير موج عالي ما قدر يقرب. فقلنا هاي إنه رح ترجعوا على البر. هو قال لما رح ترجع على البر أنا انهارت أعصابي، ما صرت أقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وقلت له إنه شو رح تعمل فيني، كيف رح ابني طلع وأنا بدي أرجع على البر، خلينا نطلع على السفينة. قال لي لا بتطلعي، كان بالمياه الإقليمية، قال لي لا إذا بدك تطلع عند ابنك فيك تروحي السباحة. الناس ما لها ذنب بهذا الموضوع، لأنه أساساً المفترض إنه المفوضية هي المسؤول الأول والأخير، وهي أنشأت لهذا العمل، إن كان إنها تأمن لهم أماكن حماية داخل الأوطان اللي فيها صراعات، أو إنها تأمن بالخروج يعني إلى الدول الأكثر أمناً يعني من أجل إنها تحميهم. لكن للأسف الشديد إنه المفوضية العليا تركتهم إنه ياخذوا قرار بذاتهم، واعتبروا هاي الأسلوب اللي استخدموه بالخروج من هاي بهاي القوارب الغير سليمة إنه هذا لجوء أو خروج يعني عن المألوف بالمعنى الأصح، إنه هاي لجوء غير شرعي أو أساليب غير شرعية. Many people wonder why refugees choose such a dangerous and long journey on such dangerous boats. It is because of complicated regulations in all European countries, known under the Schengen Agreement, which forces people to risk their lives, make alternative choices for European country visas. They are basically left with no other alternatives. I get the question like, why didn't you take a plane to Oslo? Why did you take the boat? Is it cheaper? They didn't know that we pay a lot. The cheapest journey costs more than $1,000 just to take a boat to Greece. The whole journey from Syria to, for example, Norway, costs around 10,000 to 15,000 euros just to come here. It's not a journey. You don't pay all that money because you would enjoy the sea. No, it's not like that. There were several events in the sea that made me think a lot about life. I cried 3 times in the sea. The first time when I tried to save those inside the room, I tried to
take them out through the window. I couldn't. I was pulling a hair of one of the women inside the room, and I tried to take it out of the window. I couldn't. Then I just swam away and I started crying, just asking why. Why is this happening? Why should we die in the sea? Why Syrians have to die wherever they go? The second time, when I just left the body of the captain after he died, and I could see him, I could see his body just diving in the water, because I was working in a hospital. We had worse cases and we could save. Now we are in the middle of the sea, and I cannot do that. I'm a medical person. He's some kind of patient for me, and I couldn't save him. بعد طلعت معتز ب15 يوم لقينا طلعة. بعد ما طلعنا إنه أنا طلعت على البحر على أساس كنت حابة إنه أستقر وأرتاح، بس هلأ صار هدفي كلياته بس أعرف إنه معتز وينه. كان يوميا ونحن قاعدين بمصر، يعني خلال 17-18 يوم اللي قاعدين فيهم بمصر، يوميا نسمع سفينة تقوس عليها غرقت، يوميا سفينة رجعوها وحطوها ورجعوها على لبنان ورجعوها على سوريا. يعني كنا عايشين بقلق كبير. Do you imagine being in the middle of the night in a cold sea, hanging with 5 living persons for now? Maybe there will be death in a few moments, and maybe you will die before they do. Feeling the bodies of other passengers who died, touching your feet. Remembering just few moments. They were alive, they were smiling, they were talking, they were arguing, and now they are just floating bodies. It's not a thing that you can't forget. It's something you will have in your whole life. According to the UN High Commission on Refugees, there were over 1 million people who crossed the Mediterranean in 2015. Over 3,771 drowned or were missing. In 2016, only 360,000 refugees arrived, but the number of deaths climbed to 5,000 despite the lower refugee numbers in 2015. Of those refugees, 49% were Syrian, followed by 21% from Afghanistan and 8% from Iraq. Other refugees came mostly from Somalia, Nigeria, Eritrea, Gambia, and Senegal. According to UN reports, the vast majority of refugees left their countries due to wars and conflicts. كل ما يجي الليل أتذكر إنه معتز تحت بالبحر وغرقان، وكان يضل هيك صوته، إنه كان يدوب يطلع كلمة ماما من تمه. كنت أتذكر إنه هيك كيف كان يقول لي ماما وبدي أشرب مي. كتير كنت ما أنام، ما يجيني نوم. كان هذا الشعور أضلني ماسك الموبايل وأضلني أبوس فيه، أقول إنه يا ريت يرجع، يا ريت ضليت قاعدة بسوريا، يا ريت ما طلعت من سوريا. شعور ما بتمنى لحدا، صعب كتير. In the beginning, I had a hope that the help would come soon. After 4-5 hours, I lost that hope. I was just thinking, like, my family, they don't know that I crossed the sea. Then I just had the idea that I'm definitely dying. And I started thinking, like, I survived bullets, rockets, bombs, all the things that happened in the war in Syria. And now I'm dying in the sea, running away from a war.
Why? What a shameful death. I noticed that there was a voice of a small girl. Her father was holding her. I didn't hear it anymore. I asked the guys. They told me she died. And her father, he couldn't imagine that. He just took off his life jacket and he sank. In 2014, on the 6th of September, a terrible disaster occurred when a ship sank carrying 350 people. The 6th of September ship was attacked by smugglers by another ship and was totally destroyed in that attack, resulting in the death of 342 out of 350 people aboard, including entire families, women and children. Some witnesses said it was due to a conflict between smugglers, while others said that the immigrants had refused to switch to another ship, which caused the smugglers to sink the ship in reprisal. قارب 6/9 يعتبر بالقانون الدولي جريمة بحق الإنسانية بكل تفاصيله. هذا القارب تعرض لصدم مباشر أو بمعنى مقصود لإغراق هاي السفينة. طبعا يعني إحنا كمنظمة حقوقية مش بس بندين وبشدة بندين بشدة هذه الجريمة بحق الإنسانية، جريمة فعلية بحق الإنسانية لقتل مدنيين عزل هربا من أوضاع مزرية لهم دون أي ذنب. هناك 6 أشخاص أو 8 أشخاص فيما بعد ذكر قد نجوا من هذه الحادثة. من تلك ال8 الذي يعني تم نجاتهم من تلك الجريمة المروعة شخص يدعى خميس بربخ، وقد شرح طبعا مع تفاصيل عديدة ما حدث للزورق وكيف تم صدمه بشكل مباشر. Our next destination was Brussels, where we were able to find Hamid Barbak, who survived the sinking of the 6th of September ship. He left Palestine through the tunnels into Egypt and then aboard a ship heading to Italy. After the ship sank, he survived 3 days in the sea until he was finally picked up by a Panamanian ship that was just passing by. طبعا احنا كنا 350 شخص على سفينة طلعنا من مصر. طبعا السفينة احنا بدلناها اكثر من مرة في المية في البحر. بعد تقريبا 3 ايام جابونا سفينة انه احنا ممكن نبدل السفينة اللي كنا فيها لسفينة تانية، ولكن السفينة اللي جابونا اياها أصغر من السفينة اللي احنا كنا فيها. القبطان بتاع السفينة حكالنا إنه السفينة اللي جابوا لكم إياها مش صالحة إنه هي توصلكم لإيطاليا. طبعا السفينة الثانية كان عليها عدد من الأشخاص المهربين إنهم ينزلونا وياخدوها ويدونا السفينة الثانية. حكينا مش ممكن إحنا ننزل. عملوا اتصال ما بنعرف على مين وين الاتصال تم. بعد ما خلصوا الاتصال معهم حكونا احنا ممكن نسيبكم تكملوا بالسفينة اللي انتوا فيها، ولكن مش ممكن تمشوا قبل ما احنا نمشي وما نبينش قدامكم. يعني حكينا لهم اوكي ما فيش عنا اي مشكلة. مشت السفينة تبعتهم وبعد ما اختفوا من قدامنا احنا مشينا. يعني بعد تقريبا 35 دقيقة 40 دقيقة ماكسيموم اتفاجأنا اشي خيالي انه
إشي ما سبق وسمعنا فيه إنه السفينة اللي إحنا فيها تتعرض لحادث من الوسط وبتقلب في المية. Reaching Italy is not the end of the journey, as many might think. It actually is the start of another trip across Europe, before refugees take to reach their final destination. Refugees want to avoid their fingerprint identification, taken at their first destination, instead of their final destination. لما وصلت على الشاطئ على البر صارت الصليب الأحمر وكلن إنه يأخذونا، إنه يغيروا لنا أواعينا، يقعدونا، يهدونا، يشربونا مي. إجا نضال أول ما وقفنا وارتحنا، حكى عند أهلي على سوريا، حكى قال لي خدي احكي مع أهلك طمنيهن. قلت له ماما أن نحن وصلنا على إيطاليا الحمد لله نحن بخير. هي ما حكت ولا كلمة، غير قالت لي غير إنه معتز صار بالسويد. هي قالت لي معتز صار بالسويد، أنا انهارت أعصابي، فوتوني، يعني حسيت حالي بغيبوبة إنه شو معتز صار بالسويد. أنا مفكرين إنه بدي أشوفه بإيطاليا، ما متخيليت إنه هي تتحرك لأنه ما كان معها مصاري. انصدمت، وبنفس الوقت ارتحت إنه يعني هو بعده عايش، ويعني رح أقدر أشوفه، يعني صار في أمل إنه أقدر أشوفه. نحن هون وصلنا على ايطاليا، فكرنا حالنا انه خلاص يعني صرنا باوروبا، يعني انه الموضوع يعني بنقدر يعني بكل سهوله نجتمع مع ابننا او كذا او حدا يتفهمنا. وصلنا قعدونا بالكم غصب عننا، حبسونا بكم، بصمونا بصمه لجوء بايطاليا غصب عننا مجبرين، انا وعيلتي وعيله اختي. ممنوع تليفون، ممنوع لابتوب، ممنوع اي شيء ممنوع جوية الكم. طلعنا هلا هون صرنا نطلع بقطارات وايام باصات لحتى نوصل يعني لمنطقة يكون الدنيا ليل ننام فيها بجنينة أو بحديقة أو شي شغلة هيك. كانت الدنيا شوي برد هيك. لو وصلنا عند سويسرا، بسويسرا يعني اضطرينا ناخذ فندق لأنه برد كتير، وبنت أختي كان عمرها صغيرة يعني، والحالة النفسية تاعت ريما كمان تعبت كتير، لا معنا دواء لا معنا شيء، يعني ما خرج إنه أسلمى أحطها بمشفى عشان ما ننكمش، لازم نوصل لنقطة الهدف اللي نحن نوصل له لعند معتز. طبعا بعد ما ضربوا السفينة وإحنا بالمية كانوا على مسافة بعيدة عنا شوية، وكانوا بيحملوا شيء وبيصوروا فينا. طبعا أخذوا مشهد بسيط لإلنا، طبعا أكيد هذا لحتى يثبتوا للجهة المعنية لإلهم إنه تمت العملية بنجاح، أو قاموا بالعملية اللي هم مبعوثين علشانها. يعني مع قلبة السفينة الأطفال، النساء، الشباب. طبعا الشباب اللي مع زوجته وأطفاله ما يلاقي لا زوجته ولا أطفاله، ينزل لهم بالمية بده يشوفهم يطلع ميت. نحن كمركز دولي للحقوق والحريات ندين أي ممارسة من أي جهة كانت، دولية محلية غير محلي، من أي جهة كانت، ندين أي اعتداء يتم على مدنيين يصعدون تلك السفن ليصلوا إلى بر الأمان مهما كانت الظروف التي يوجدون فيها. هنالك إدانة موجهة من قبلنا، وخصوصا لبعض الناس الذين كانوا موجودين ببعض الحكومات. Who speaks English? One person. We are here to rescue you. Okay? We're here to rescue you. Now. The boat that took us from the water, it was one of the guys with me. He was crying and telling the officer on the boat, please don't kill me. That officer, he started crying. He told him that you are a human just like me. Why would I kill you? People, especially in Lesbos Island, they were so kind. Like, they have the real definition of humanity. In the church, when we were praying to those who died, several people from Lesbos, Greek, they didn't know us. They were crying like one of their family died there. They supported us in every
way you can imagine of. The organizations that worked there, they were helping us. They were with us all the time. I really appreciate everything they done. Go, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volunteers have played a vital role in meeting and assisting refugees from the minute they set foot on land. Hayam Shariut is an activist who was amongst the very first volunteers to assist refugees as they reached the shores of Greece arriving from Turkey. We met with her at her residence in Oslo. الفريق المتطوع طبعا بيكون محضر حاله انه نستقبل اللاجئين اللي ما محضرين حالهم لهي الرحلة الصعبة. مثلا يكون ما في معاهم تياب، لما بدهم يجوا تيابهم كلها مغرقين من فوق لتحت بالمي. بدنا تياب، تبديل تياب إن كان للكبار وإن كان للصغار، أغطية، أكل، مي، توصيل. صرنا بآخر فترة توصيل، لازم نوصلهم مسافة، طبعا ما كل المسافة، لازم نوصلهم أقل شيء لمركز اللجوء أو للمخيمات اللي بدهم يوصلوا لها. مثلا يعني قسم من المساعدات اللي القسم فريق كمان كان طبي مثلا يكونوا موجودين إذا صار حالات حرجة. مثلا مثل ما قلت لك أنا كنت بالقسم الأول أو الرحلة الأولى كنت مع فريق طبي، بحيث إنه يكون حتى مترجم. يعني هي كمان الأكثر مساعدة كانت إنك تحكي اللغة تبعهم. There were several things until now I think about them. Maybe if they came another way, so the boat wouldn't sink, people wouldn't died. For example, I was thinking maybe if I didn't take that boat, maybe if I stayed in the coast, then it will be less people in the boat and maybe the boat wouldn't sink. The captain, the 15 years old, for a whole hour, I was trying to save him. Then he died. Maybe if I kept him in the surface more hour, maybe help will come. Of course, now I know that it was impossible, but those are things that I still think about. طبعا عندك في ال3 أيام اللي أنا عشتهم في المية، في ال3 أيام أنا حاولت الانتحار وحاولت أموت نفسي فيهم، ولكن ما زبطت معي. بنزل حالي في المية بحس إشي بيطلعني تاني. كل ما أحاول أعمل إشي بنفسي أحس في شي بيمنعني. طبعا السبب اللي خلاني أنا أعمل هيك أو أفكر في هذا الشيء التعب اللي أنا تعبته والموت اللي أنا دقته. أنا قبل أحاول كنت دايق طعم الموت، بس ما علي إلا أموت. يعني قبل أموت كنت بعرف شو هو الموت. When we arrived to Lesbos in the hospital, I was calling all the people I know in Turkey that they were planning to go through the sea, telling them, please don't take this way. They told me we are dying anyway, so we should take it. So I just changed my way of advising people because they will come. If it's a death route or not, they would come. So I just told them some advices. Get yourself a very good life jacket. Get yourself several mobile phones who are water resistant, and take all the things that might help you in the sea. Don't think that it would be a safe journey. It is not. في مرة من المرات استقبلنا 45 بلم بيوم واحد. 45 بلم بيوم واحد، حوالي 3700 شخص بيوم واحد. طبعا أحيانا وقت اللي بتكون الفريق المتطوع ممكن تكون من الصبح من الساعة 8 للساعة 1 بالليل ممكن توقف على رجليك، لأنه ما بتقدر حتى ترتاح، لأنه لازم الناس تساعدها ورا بعضها. يوم الحشر تقدر تقول عنه يوم الحشر، لأنه بيوم واحد بتذكر أنا كنت بمنطقة
بيوم واحد، مو بيوم واحد، خلال 20 دقيقة، عيرت الساعة 20 دقيقة كان، ب20 دقيقة كنا مستقبلين تسع بلم ب20 دقيقة كنا مستقبلين بالمنطقة اللي نحن كنا واقفين فيها. وكل بلم كان فيه على متنه أكثر من 70 شخص. هو البلم لازم ما يستوعب أكثر من 20 شخص، لكن المهرب ما بتفرق معه حياة الناس، 70 75 أحيانا، أطفال، شيوخ، عجز. في ناس يعني مرة شفت واحد حاطينه بالكرسي المتحرك تبعه، حاطينه بالبلم، يعني ناس مقطعة رجليها، ناس مبتورة إيديها، مناظر بتشوفها على أرض الواقع يعني لا توصف. ما كنا متخيل إنه هيك يصير فينا، إنه أنا أطلع من سوريا غصب عني، أطلع أدوق هاي الرحلة، رحلة الموت، ابني يضيع عني، بابا يموت ما أرجع أشوفه، يندفن ما أشوفه، ما أقدر أودعه، صعب كتير. Until this date, there are no accurate statistics on those missing in the sea. Nonetheless, relatives of those still missing still demand that the international community help find their relatives' destiny. Many have suggested and accused particular parties of arresting their relatives and their disappearances. أنا لحتى الآن، لحتى اللحظة هاي، تجيني اتصالات بيسألونا على عائلاتهم، على شبابهم. يعني الحادثة الآن إلها تقريبا 1.5 سنة وشوية، ولكن لحتى الآن بيصير فعاليات لإلهم في غزة، بيصير اعتصامات، بيصير إنه الكل بيتحدث عنهم، إنه بس بدهم يوصلوا لإلهم، مش مشكلة إنهم يكونوا جثة، عايزين الجثة. الرسالة في المحفل الدولي بنوجه رسالتين. الرسالة الأولى للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ممثلة بالرجل الأول بان كيمون بأن يولي هذا الملف أهمية قصوى، لأن هذا موضوع إنساني بالدرجة الأساسية. نحن كمركز دولي للحقوق والحريات نتمنى من كل أهالي الناس الذي يعني كان مصيرهم الغرق أن يتوجهوا لنا ويطلبوا مننا أن نرفع لهم قضايا لتعويضهم ولإعادة حقوق من ماتوا ظلما أمام المحاكم الدولية والمحاكم المعنية بهذا الشأن، لكن نؤكد عليهم إن لن يفعلوا هذا سيذهبوا من غرقوا ظلما وعدوانا سدى. If I was in Syria now and I would know that the same thing will happen in the journey, maybe I would take another journey. Maybe I would choose a boat with fewer people. But in the end, I'm gonna take that way because there is no other way and it's not livable anymore in Syria. بناشد العالم أول شيء وقفوا الحرب بسوريا. لما توقف الحرب بسوريا بتنتهي معاناة اللاجئين، لأنه لولا الحرب ولا سوري طلع من بلده، ولا سوري طلع من بلده. سأل أي سوري بيقول لك أنا بلدي أغلى من كل بلاد العالم. طلعنا من سوريا غصب عننا، ما بكيفنا. أنا طلعت مشان أولادي، لما يصير في ضرب قوي ما أقدر أوصل على المطبخ، كنت أزحف زحف مشان أجيب كاسة مي لتوفيق ولا معتز، ما كنت أقدر أوصل على المطبخ من الصوت كان يرج البيت كلياته. فقررنا إنه نسافر، إنه منشان نرتاح، منشان نرتاح ونستقر. أنا ما ندمت إنه أنا سبت أهلي وبلدي وأغلى إشي علي وأغلى إشي بملكه، ما ندمت عليه، لأنه أنا كنت بعرف إنه الطريق هذه صعبة وفيها موت، ولكن مش بالشكل هذا اللي أنا عشته، لأنه أنا اخترت طريق واحدة من الاثنين، الحرية أو الموت. طبعا كانت طريقين، ولكن لما أنا دخلتها لقيت الاثنين في طريق واحد.
I came here to Norway not to see the fjords. Of course, I love the fjords and I love the nature here. But I came here because Norway was the safest country in the world. Moving from my country, where it's the most dangerous place in the world, to the safest place is a natural choice for me. That was my choice to live. That's my right to live in a safe country. That's why I moved here. In recent years, EU countries have adopted more stringent policies towards refugees. Despite that, thousands of them keep arriving in Europe every year. Most humanitarian and human rights organizations mean that people in these countries must solve their problems with peaceful solutions. الحمد لله وصلنا لعند معتز بخير وسلامة. لقيت معتز كتير متغير يعني حتى إلي تذكرنا شوي بس إمه ما تذكره يعني. وبعده متعلق بجارتنا هي رفيقتنا يعني كانت صديقتنا بالحارة. بعده متعلق فيها لأنه كان معاها فترة طويلة يعني قعد بعيد عننا تقريبا شيء 22 يوم وهو معاها. فبعده متعلق فيها يعني كان ونشده لعنا يقول ما بدي يقول لماما. لما وصلت بدي اعبطه بدي ابوسه هيك شم ريحته جا ما قبلني خاف مني. لما خاف مني انا شو صرت ابكي وارتفعت حرارتي هيك اكز على حالي انه ليه خاف مني. قبل نضال وقبل توفيق انا ما قبلني. وصرت انقهر اكثر لما كان يمشي مع فاطمه اللي كانت معه. كان يقول لها ماما بدي اشرب. كان يقول لها انه بده يشرب مي وكان يقول لها ماما. فأنا صرت أقول لفاطمة أقول لها إنه اطلعي لفوق إنه ما تفرجي وجهك مشان يعني يرجع يعرفني ويتذكرني. ما كان متذكرني. In the water we were 5 persons floating together in the end. It was me and Yasser who were the Muslims and 3 others who were the Christians. It was a funny moment in that sadness in the sea. That Yasser, he was praying, he was saying, please Muhammad. He was talking to the Prophet Muhammad. Please Muhammad, help us. The 3 other Christian guys, they started saying, no, Jesus, you help us. It was like a conflict. After a few minutes, they started saying the same. He was saying, please Muhammad, help us. And they were repeating, yes, Muhammad, please help us. And you, Jesus, also, please help us. And he was saying, yes, Jesus. In that moment in the sea, both Christians and Muslims, they died. And both Christians and Muslims, they survived in the end. Like, you understand a lot of things in this life in the 2 similar moments. مرحبا، هاي رحلة رقم 4 مع شباب جديدين جايين. جينا على بودروم. فشلت بودروم. Last year, my brother, he took the same journey through a boat from Turkey to Greece. I was here in Norway. I gave him all the information I have because I prefer that he didn't take that boat, but that was the only way. He tried 4 times until he succeeded because every time he takes the boat sinks and he's waiting for help. Every time I'm watching him through GPS, seeing where he is until the GPS stops in the middle of the sea. And all the images from my experience comes to my head. But now it's my brother. Every time the same thing. You just imagine one of your family is between those bodies. It's not a thing to think about.
تعذبت كتير، ما بتمناها لحدا، ما بتمناها لحدا هاي الرحلة. في مثل إنجليزي بيقول كل إنسان قبطان في البحر الساكن، وأنا كنت قبطان نفسي في هذه الأيام اللي عشتها في البحر رغم الصعوبات والألم اللي عشته. We saw a lot of nice people who accepted us, who understand the way we are, and others who just don't know why we came here. We have to adapt with that. In the end, as long as we are breathing, things will be better. لك ما تبكي. ايه ما بدي ابكي خلص. Give the visas to those who need it. Don't force them to go to death boats. Give them a safe passage. That's the way to fix it.